Okay, Omai no bambo. Ndikulandireni. If this is your first time to watch my video, I'll urge you to go back to the page and see, because we are about to finish what we've been discussing. And what we have been sharing, it's my motto, which I call it 60-20-20 motto. It's a roadmap for economic revival in a country. And we talked about some strategies. It's a 10-point strategy that can revive an economy in a country. We talked of fiscal prudence. We reviewed the budget in the fiscal prudence topic. We also talked about how can we generate or create ample reserves, job creation, food security, how can we attract investment under the investment magnet, industrialization efforts, infrastructure expansion, export-oriented production. And yesterday, we discussed about human capital, which is also another key element. It's a key strategy that can boost up the economy in a country. Now, today, I'm so fascinated. I want to share with you, Omainobab, about clean energy. I know when we talk about clean energy, fortunate enough, our country is one of the countries that are using clean energy. So before I jump into our discussion today, ndilole nditu kuti ndikulandireni zikomo kwambiri. And I must confess, I know I've been receiving so many messages in my inbox. Kuti kodi simungathe kubwera kudzatipulumutsa pa 2025. I understand, I get that. And so many political parties, when I say so many, I mean so many starts from number 2, right? I would say some few political parties have reached out to me kuti kodi mungathe kuti thandiza kuti imirira. Now, I must be frank with you. I'm not convinced and I'm not influenced. And I don't think I am in a position right now to stand for a political party, because my ideology has always been these politicians. These politicians are the ones who are destroying our countries, our continent, our economies. So I'm not a fan of politics at all. That's why ndikamayankhula ndimanena kuti tatopa ndontondai. That's my belief, and I still believe in that. If you ask me more questions why I still believe in that, is because if you look at our country today, we've had so many politicians. Some politicians came and showed us some ideas that we thought kuti apandeta peza kasu nimpini dziko lathu lisinda, but nothing has changed. Because even if you review the internal processes, even the political structures, you will see kuti anthu aja nomwe aja amasintha zovala kuntundako koma mkatimo nomwewo. And you even reach a point of seeing them moving, jumping from one boat to another. And then we expect to see change. I don't think we can see change if we keep repeating the same mistake. And that's why I feel like it's the right time right now that we should come together and talk about these important topics, and talk about our future, and talk about what should we do next. Nchifukwa chake onyara omewa azipanizo siyana atabwera kundifunsa ndidakana mwamtugalo. Kukana kwake nchifukwa I don't want to work with politicians at all. Zochita zawo nzofanana, zofuna zawo nzofanana. Pamene nzika za dziko zikudandaula, zikuvutika, every day things are turning to be a worst day of their life. Pena kumane wali mwina koma chaka chino tsiku la lero
zinthu zimwina zavuta kwambiri, koma wait for tomorrow. And when you are in tomorrow's day, guess what? Lots of people, they are still complaining and say, bola dzulo lija, bola dzulo lija. So if we look at the history and the background of our country, you will see where we're coming from, and you will see the benchmarks. You will see what we are comparing to, because these things, ndizimene zikutipangitsa kuti tione tikhale ndi muyezo wabwino, the indicators. This is what's making us to know kuti, are we progressing or are we not progressing? Are we going backwards or we are in reverse gear? We are able to see the benchmarks. We are able to see kodi dziko lathu monga dziko lathu kumene tuchokera kuti. Because let me tell you this, the truth is, you won't be able to know where you're going if you don't know where you're coming from. What if you're going the same direction where you're coming from? And that's exactly what we have seen. Not exactly kuti tikubwerera kumene tinali kumbuyo. Kumbuyo kuja mwina zinthu zinali bwino kwa basi. Ndikakamba za kumbuyo, I'm not even talking about during the DPP regime, no. But I'm talking about back in the days. I still remember the time when I was young. Ndinapitako kwa Adimagi, kukagula chimanga, and the cost was only 37 kwacha 50 ramba. The whole bag. I still remember ndikupita ku skulu ku Namalimwe, mamawa ndavala uniform yanga, ndabisira ndavala masocks yanga ni sabato zanga, time nkati nkuna, ndikupita ku skulu with my bag, ndinadutsa pena pake panali mchenga, ndidatola 50 tambala. But that 50 tambala idati kwanira nditabwerera ku nyumba, idati kwanira kukagula mkwaka, mkaka atati kukagula mkwaka, kukagula half, kale kunali ma half loaf bread. For those of you amene mukumbukira mupa, a place amaphika bread, amagulitsa wantunthu uja ndiye kumakhalaso wa half, kupangira kuti mabanja amene anali kwa anthu awiri atatu. Why should they buy the whole loaf, right? Ndiye kwathu tidakwanitsa kugula mkaka, kugula bread ameneyo ndikudya mamawa wake the following day. This will never happen. This is not happening right now. So if I compare those days, ndipamene ndikuona kuti we are going backwards. Kuchokera pamene tinalipo tikadakhala kuti tikuchita pita chitsogolo, ndiye kuti bwezi tikukamba zonena kuti ndalama yathu yapeza mphamvu. Ngati if that time kwacha imachisinthana ndi tingoti pound mwina 7 pound ujeni 7 kwacha kusintha 1 pound. Kuchokera pamenepo, if we want to measure progress, what I wanted to see was tsiku lina lake pound ndi kwacha zikukhethemulana kete. That's progress. But immediately when I started seeing kuti kukuchitika ma devaluation and kwacha ija ikunkerabe ikugwa, kena kunkumakhala ndi chiyembekezo kuti mwina mwake, if we are going to choose another leader, things will change, and we bring this leader, same thing. Ndeti kupita nokuchitali kuchoka ma 7 kwacha mucho kumakagwira ma 40 kwacha, kumakagwira ma 200, kumakagwira ma 300. Lero, as I'm speaking today, you see kunena kuti tikufika pachani pa 1,000, tikoti 2,300, because that's where you are going to find most of the forex kunja kwa system. 2,300 kuchoka ndithu kuchoka pandalama yaing'ono pano. So and then you expect me to say kuti zinthu ziluyenda bwino, siziluyenda bwino. And you wonder sometimes kunena kuti okay, why am I so much concerned? You should understand kunena kuti you and me, we have a strong connection. And when I talk about a strong connection, sizingatheke inuyo kuvutika samva kujisoni. And it doesn't matter where I am, because at the end of the day, ndi abale amene amafuna thandizo, ndi anthu amene amafuna mathandizo. You see, so that's the whole background. So you should understand me. Ndigamanina kuti tatopa nontho ndayo. I'm not just saying this.
ndikufuna kuti tonse tigwirizane m'maganizo, timvetsetsane, and this does not mean kuti mutuluke chipani chomwe makonda aitere. Koma this time around we are not giving a chance to politicians kunena kuti alamulirenso dziko. Ma politicians it's time yoti akhale pa bench. Tufuna mzika tsopano zosachita ndale zilowe boma, zilamulire dziko. Reason ina chifukwa chani? Chifukwa chake nchonena kuti inuyo mavuto amene muludutsana nawo muluwadziwa nini. Onthu oboma tisoludziwa mavuto amene. Ndiyeno amene soludziwa kuti kodi mavuto amewa ningathani nawo bwanji ndi inuyo. Chiruvuta cha kuthekera kuti muthani nawo mavuto anu. Koma solution, you have it. And that's where we are coming from. You know the solution. The only problem is you don't have the mechanism that you can resolve the problems that you're going through. That is why we have to stand so strong. If we are going to stand so strong and then stand by our words and then get decided willpower, we are going to conquer this. Including ontondaleo ozakhala anthu osangalala chifukwa dziko lathu lizakhala dziko labwino kwa basi la mkwaka ni uchi. Lero olo mitengo kulibe nkumati zinthu ziluyenda bwino, olo mitengo imene kulibe kuyang'ana mapiri onse ngati mpala mbutete. Then should we celebrate that? I don't think so. So let me finish my topics, my discussions, kuti a roadmap to a revival economy in our country. Kodi tingachite bwanji? Chomaliza chimene ndimafuna unena ndi chimenechi kunena kuti clean energy. Luckily, our country is using clean energy because we are using hydroelectric, right? The clean energy. Imene sikuononga zinthu zilizonse, sikuononga chilichonse. So, tichikambe chonchi. Kwa anthu amene mulufuna umvetsetsa kuti kodi nkanena kuti clean energy, what am I referring to? So clean energy, actually I'm referring to, energy sources that are renewable and environmental friendly. We can produce minimal or not even any pollution or greenhouse gas emissions. So tikutengera ngati kuti mmene tuchitira pano magetsi oumbidwa ni madzati ndi madzi okha amene akumayendetsa chipampu basi tikatero tachita magetsi. Ndi imene clean energy. Komano how can we revamp it? Because the clean energy yathu si aka magetsi kuyambira pa 1 mpaka pa 1 January mpaka pa 30 December. Osasathe. Yet maboma amene tikuwasapotera kuti ayamewa achitako, wamewa achitako abwera ndithu. Iwo amakhala m'mavemagesi. Iwo ali ndi ma alternative options. Ali ndi ma solar system. Ali ndi ma battery. Ali ndi ma generator. Kodi inu muli cha kendulo rati. Kendulo yonso muluyenera ndithu kuti mupite mukachite kugula mono mupange. Google wanga wamva kuti tikuyankhula tsana amene usokosa. Hey Google, stop. Yeah, maona mepo. So ndi mmene zimakhalira. Now tikakamba za clean energy takamba kale hydroelectric ili mmenemo, pali solar ali mmenemo, pali geothermal ili mmenemo, pali wind energy ili mmenemo, nthawi zinanso pali nuclear energy. My focus kwambiri pamafunika anthu abomawa okuluakulu amene ali pano akadakhala kuti amakonda dziko lathu, azikuluakulu amene akhala kugwira mdziko mwathu akadakhala kuti amalikonda dziko lili pa mtima pawo. Njira zomwe tikadachita kwambiri is to revamp our hydroelectric. Ngati ziruvuta kuti kushire kuja timanti iyayi kwalowa vinyalala, iyayi kwalowa ujeni kwa vyanyani, ande pano ndiye kuti masiku amene tikhale ochita load shedding. My question is, what is so wrong kupanga identify ngati muti kukulowa zinyalala? Zinyalala zimalowa nthawi. Kodi kulibe anthu anzeru oti
akhale pansi nkulingalira kuti kodi zinyalala kuti zisakalomeko tidzichita bwanji. Ariya chaka nchaka tizinti kwalowa zinyalala konso magetsi ake ngochepa zedi, magetsi ake ngodula zedi. Maiko ena ambiri magetsi ngosadula koma ngopezekeratu. So we need to focus on that thing. Hydroelectric ija tichite revamp. Ngati pafunika makhobadi tiye tifunse makhobadi amene aja malomo ukapempha ma-ECF kuti upemphawa tikapemphe ndalama zoti tikonzere magetsi mdziko muja, chifukwa magetsi tikaakonza mdziko muja production ikhala so high. I always provide these solutions. Sindibisa ine. So if this is your first time to watch me, ndimanena ndondomeko yake kuti we can do this zilithandiza motere. Suti muzandimva nonena ngati aja nkayankhula ujeni akuti ato president onzika koma really that's our strategy. We don't want the people. No. We want people to know. People should know. How are you going to do this? And in fact, that's the question that we are going to have. But tikamaka chala mujeni muinki umu funso lomwe tizifunsa ndi limenelo. Tiuzeni kuti kodi muri mufuna mukapange izi mukazipanga bwanji. Tufuna tidziwe ka. Osantiuza kuti yeah tizichita create job 1 million, yeah tidzagulitsa fotoreza kuti tidzagulitsa pa 4,500. Tiuzeni how are you going to achieve that? We want to hear that. The details. Toka tichite reasoning tione kuti kodi izi nzona kapena izi nzabodza. Ndi mmene zulu ino okhalira atokayo. So nzeru zomwe ndikupeka nzaulere. Focus yathu ikadakhala pa madzi magetsi ochipangidwa ndi madziwa, komanso mwina focus ina tikadachita pa nuclear energy. This is very expensive, but it's durable, sustainable, environmental friendly. Nuclear energy tikadachitako imeneyo. Solar tili naye koma ngochepa chifukwa chonena kuti solar makhala ngati odula. Tagwirani kaichocho. Ndichite password pa computer ayi. Yeah. Tikadachita choncho. So nuclear energy tikadapeza anzathu amene ali ndi nuclear energy ndikuphunzirako kumene kuja ndikubweretsa ndoti all we need is just 2 plants. Kumwera kumpoto zimaplanti ziwiri. And if you ask me why do we need 2 plants, ina njia redundancy. Kupangira kuti zimene amanena kuti anyani uko agwera anyani akamakati uku tufuna tichite maintenance, tufuna tikonze. So at that particular time ndekuti akhoza kuthimitsa chimenecho uku magetsi apitirira wanthu sakudziwanso kuti anthu ali kukonza magetsi. Akamamaliza umeko basa akuchita switch back and forth. That's why we need those 2 plants. Pachichewu chizungu chomveka bwino tikhaza ngoti backup plan. Boma lathu siliziwa backup plan. Oluchimanga padakali pano kuti anthu akhala njala kuti what's the backup plan? Asitiudziwa. Kodi nyengo kuti ikasintha imakhala yasintha. No. We need to be very smart. We need to be more proactive. Kuti okay, nyengo itati yasintha. Tsopano chimanga sichinamene bwino. Mvula kunalibe. Kodi wanthu adya chani? That's why we need to budget those kind of things. Tizikhala nazo zimenezo. Budget mwathu mucha. All right. So let me tell you the role of clean energy in boosting an economy. You know, this is multifaceted. So I would say the number one thing that you should know that if we have clean energy, imene yosovayo kandi job creation. Because the development, kuyambira installation, maintenance, yopanga clean energy, zomwe takambazija infrastructure, you know, even is za windi, ni manena kuti tikhoza sochita windi, kuno kuli magetsi a windi kwambiri. Zimakhala zimapropera zicho manzungulira zoka. Okuzochita generate energy. Now, when they generate that energy, guess what they do? They preserve it. Sinudziwa ngati ife timatha preserve. I don't think so, because ngati timapanga magetsi kumadzi kuja, do we preserve? Timatha kuasunga kuti kuchikhoza kuthima koma magetsi tasungira chapa. Ndikutha kupereka magetsi aja ukuti kukonza. Kulibe zimenezo. There is no preservation. And that's not only on food. Ichili chose sitichita preserve. Koma tufunika atsogoleri oti aziganiza mwansanga kuti let's preserve this. So job creation, number 1. Number 2, energy security.
Kungo khala mvimagesi ngati vimevija. Ndiye kuti tachita secure. You know, by investing in domestic renewable energy sources, our country can reduce its dependency pa zinthu zina zomwe tikukanika achina makendo, achina mapalafini, achina fossil fuel, tikoti fossil fuels. Tikhoza kuyiwala zimene zija chifukwa energy tilinayo wana. Number 3, anthu odzagwira ntchito mdziko lathu kapena kudzatsekula makampani. Ndi zovuta kuti abwere kundima chifukwa makampani ambiri, you are talking of machine olufuna agwire ntchito. Kuti machine agwire ntchito olufunika energy, olufunika magetsi ananu. I'll give you an example. This is a very, very, very vivid example. This other day I was talking with my young brother. So he came here to kucheza. Ndiye namuza kuti tatiye tikachape galimoto. Ndiye tinapita kokachapa galimoto. So kuno kochapa galimoto imakhala automatic car wash, where you take your car, then you drive inside, in muli nkati momo, basi ichapika galimoto ija, within a minute or 2 minutes, imakhala galimoto yonse yachapika ya umaso. Kwina umankhako ukamalizisa ungopuputa. Then you go pambalipo, pamakhala zima vacuum, zambiri, aliyesa makhala nchake chake. Ndoti mukateno muungoloisa galimoto uja muchotsa mafumbi, madoti, zindizi zake. Ndiye with my young brother, tidanena kuti akulu, business yabwino kuti ikuyipititsa umalawi kuchati. Ndakuti imene njabwino. Koma guess what? The drawback yoyamba, madzi wathu akati asiya, sitiuzanaso kuti madzi asiya. Ndiye kuti ngati asiya 3 days, business ngati imeneyo basi tiwaduka. 2, magetsi. Chifukwa chinthu machine ngati imeneja chofunika chiyendere magetsi. So as a result, what did we do? We did not even open that business because it's a risk. Kuti tipange open business ngati imeyo ndiye kuti tiduka. Ndiye ngati ife tikunena choncho, kuli bwanja anthu aino ake ovindalama uchina Bill Gates iwa. Ongachiteba songobweretse bizimezi malo ori kuli mdima, malo ori magetsi amati atimanso. So ndidanena nthawi ina kunena kuti kodi mmakhala nawo pansi makampani ako ausati akuluakulu makampani, we know we are affecting your productivity. If we are affecting your productivity, chomwe chativuta kwenikweni pana nachita namacha ato pa Facebook. If you go back into the page, namacha the whole week. I said kuti let's find out kodi magesiwo chimavuta ndi chani. Tizinayo tilibe mainjinia oti anganene kungonena kuti chivuta ndichi chifunika kugulidwa ndalama zakuti. Chifukwa kwangu nena choncho, even makampani awawa, the private sector, can come together because they are not happy kumapisa kuti magesi atima, antchito awawa ungokhala mu office, but at the end of the day, they have to get paid. They are not happy with that. They want productivity. They want to make more money. So we as a country, we can work with them. Kuti makosana pafunika tu magetsi wa ndalama zake ndi ndalama izi. Kuti tigule ichi. Tikateno anthu achauza ngati kuli kotheka tithandizeni. Ifeyo to pay you back misonkho yana amene atatithandize tiachotsera mwina ma 10%. I'm telling you, all these companies, they are struggling because magesi amavuta. Ndoti tikateno pachati manena kuti we have to move to a processing country. Ma processing companies ngati amene aja, also they need electricity, full-time electricity. You will see panopa kuti makampani ena amakhala ndi magesi kena kosaka guliso generator. Generator chodula. Kukadakhala kuli magetsi odalirika sibweza kugula generator. And those generators zakhala zikocha ma computer ambiri. So what I'm saying here, Munivese, it will attract investors to come into our country. Just know that the clean energy sector is increasing, attract investors in the whole world. Research is and a country that prioritizes clean energy can draw significant domestic, including domestic safe. If you want to do what magesi alipo ndo tibweretsa kawash. Yeah, komanso magali moto. Because that was the number 3. Sindichula dzina. Koma ulendo wina wake, I was privileged to drive munthu wamkulu wakwathu kumudzi umene sindichula dzina komari. Koma uludziwa ngati aluona alupenya uludziwa kuti aunena ine. Ndidawayendetsa mtown.
ndayendetsa mtawuni kuchoka mu New York kupita ku New Jersey amafuna zogulagula zoshopashopa ndiye patsogolo pathu padali galimoto ya Tesla. Mwina mudamva kuti kunjaku kuli magalimoto a Tesla. That was the first electric car. Ndidanena kuti mwayiona galimoto imeneyo ufumu ali ndiyanji me ngati imene Tesla. That's an electric car. Galimoto imeyi umantenga ngati foni kupita ku nyumba ndikuzika pa magetsi nkuchaja ukarena oyendera tsiku lonse. Andipo chaja poso magalimoto ameyo tikamayendera kuchaja kwake $10 $12 the whole day you're okay. So $10 padakali pano ndiye kuti tikukamba za 20,000 ati so 20,000 nkukuza kuti uyendera tsiku lonse. That's efficient. Kodi pano mukathira full tank galimoto muthira ndalama zinga 70,000 80,000 akakhala tank akuluakulu ma 90 liters aja nde kananjinanja ma 100 chakuti 1,000. Komanso on top of that mafuta omwe olugulidwa mafuta opepuka light oil, light gasoline. Onena kuti ukathira galimoto kwampemerera pang'ono basi umaona gejija ikuchoka kumene kuja ku F basi ta yupita mpaka ku E. Zimafika mpana nthawi zina anthu ena amafika kunyutulira amafika kuthimitsa AC kunja kutatentha kutopa ucho kwatentha kwambiri kumala nkangoyatsa AC mafuta anga osauluka. So why can't we think to bring something sustainable and more efficient, more effective like that? Chifukwa titabweretsa magetsi mdziko kuti ali reliable, then we can introduce magalimoto ngati amenewa. Ndikunenanso kuti okay, there is an incentive. Pano IMF anapempha kuti musaloleso anthu akamagula magalimoto akunja pakhale misonkho idali ati. Koma akhoza kunena kuti yayi tikufuna tiapange encourage anthu agule magalimoto ma electric cars because we know magetsi tili nawo very reliable. Ndiye kuti zochajira zija paliponse ndi m'manyumba momwe anthu atsakulako ma business azochajira zija amene azifuna kugula gas akagula gas. Immediately once they see kuti there is a drop yogula gas just unaisa mambo kutsika. So we can attract investment. Number 4, innovation and technology development. You know, the clean energy sector drives technology, technological evolvement or innovation, you know, which can spill over into other sectors like boosting productivity and economic growth. This will help all the time. Number 5, ndekuti zitithandiza kunena kuti tipewe ngongole zimene timathandizira anthu chifukwa chonena kuti oludwala kamba konena kuti we have polluted our air, kamba konena kuti timagwiritsa ntchito zimaparafini zosadziwika bwino ndezawononga mthaka. Zimenezo tikhoza sochita reduce. Komanso we can mitigate climate change impact. Zimene tizidziwa. Number 6. Number 7, sustainable development. Kodi tichita bwanji ma sustainable development pamene the engine is not sustainable? Because sustainable you have to plan. Uzidziwira kuti apa ndikaenda apa ndiyenda apa ndikachoka apa ndipita apa. Koma the engine itself is not sustainable. How do you expect kunena kuti tikhala ndi ma SDGs, sustainable development goals? So clean energy is the way to go. We just have to clean it up. Tipange zinthu zoyenerera. Imeyo ndithu number 7. Number 8, energy efficiency improvements. So often the shift to clean energy goes hand in hand with improvement. Chifukwa pali zinthu za technology. Pamepo maona zimezi zimathandiza kupanga so reduce ma cost. Ndakambaka ale mfundo imeyo yosafunika kuti ndichite kuphera so mphongo ayi. Ndanena kuti kunoko ndidene chonchi mwina ndipange differentiate. Ndikathira mgalimoto mwanga mafuta padakali pano mafuta adakwera pang'ono koma kukwera kwake sakudula ngati kumeko kuno tikamati kukwera kuno ngochipa padakali pano ndikugula $3 chakuti cents. So $3 padakali pano ndiye kuti kwanuko tikukamba za about 6,000 koma 6,000 ndikugula maliters 4.5. 4 liters ndi half theka ndithu ndikugula 4 liters $6. So is that lita imodzi mwina ndikugula tingati bwanji 1,000 mwina kani 1,500 1,000 tikhaza ungotero.
koma mafuta akenso ngolimba. Timayatsa AC the whole time. Ngati sitinayike kuhita ndoti tayika kukhula. Sorinso mumakhala kuthimitsa yayi. Nchifake magalimoto athu amakhala aklini mkati. Maona? Ndiye kuti mafuta nkati ndathira memo. Ndimathira mafuta about $35 to $40 full tank. And the full tank would take me about a week, and I travel a lot. And maulendo ake nkatali. For example, ndikafuna kupita ku church kwathu timayenda mtunda wa 45 minutes. Ndiye kuti mtunda uchokera ati ngoti Blantyre ukafika Liwonde. Chifukwa tikanena pa Zomba, nchifukwa yonena kuti misewu yanu mayenda mbuzi agalu. Ife kuno tikantenga nsewu simuona kwa mbuzi, simuona kwa agalu, simuona kwa njinga, simuona kwa makala, mangokhwaza basi mankhulula. So ni mtunda utali choncho koma ndiye kuti timapita bwinobwino osadandaula soti tsani mafuta aite. Ndiye imene $40 ati versus ndikatenga galimoto yomweyo ndimakayika kukachajitsa kuchaja ya magetsi ndikangochajitsa ngokhala full battery. Ngati ndikuyenda ndikhoza kuyenda the whole day. Ndikati the whole day it means I'm counting on hours. So ndikakhala kuti sindikuyenda kwambiri ndikuti ndiyenda olo 2 weeks ndichoka apa ndipita apa maerrands zikutheka. So njira imeneyi energy efficiency improvement imachitika tikakhala tatenga njira ngati zimezi. And chinthu china nchonena kuti we can diversify our economy. Chimene chikufunika padakali pano. So if we are developing the clean energy sector, this can diversify our country's economy. And ndi njira yofunikira kuti tikhoza kutani tikhaza kuchita. Komanso mwina anzathu aneba wa Zambia nawonso mwina akhoza kufuna kumagetsi. Nanga anzathu amoshikene awo apa Moscow nawonso mwina akhoza kufuna magetsi. Imene ndi export opportunity ija ndi imene tikufuna kwambiri. So njirazi zilipo zambiri zoti all we need is to sit down with the stakeholders and talk with them and brainstorm, basi kupanga trigger ndithu thinking capabilities outside the box. So sati kumaganiza kuti ayi zinthu zili chonche ati tikudikira kuti atumaita udikirira ati tikudikira kuti ikangamba mvula ndiye kuti kumalowa anyani kumene kuja tithimitsa magetsi. Ayi kwakangamba mvula kumalowa vichire umeoja vimasamba ndiye tipita tikachotsa meko. Ikangamba mvula timapita amalemba ntchito omalowa meko kuja koma vimavi ati zimadzi tu zikachuluka ati timadikira viphwereka iye pang'ono kena olowa mkuka konse. Let's think outside the box. That's what we need. That's the type of a leadership we need. We need people who can think outside the box to solve the problems that we have today. Osangoti mmene zimakhaliramo zikhale choncho. So I think I've talked a lot today. Ndiye ndithokoze kwambiri kuti you have followed my broadcast, my videos. Mmene ndakhala ndikukamba makamaka za 60-20 model. Mwaipenye me tione hapa. Okay. Irutawa kaya. Ime. So takamba zinthu zonsezo amene simudayione meyi ndi gawaso ndifano maitcha kuti Mwenyenomics. Mwenyenomics ndi mwenye economics. Tikhoza kwagawira ma economists amene tili nawo mdziko mwathu nawonso apenyeko nawonso apereke kumaganizo wawo. The problem is anthu sofuna kutuluka poyera iyayi. Now ndipezereponso mwawi apa kuti ndithokoze ndapenyako anthu angapo nawonso unagundika anayika pa ujena pa social media kunena kuti akuti I'm one of those caliber ya anthu amene ndingakhale mtsogoleri wabwino. I think focus kwambiri tisayiponye kumeko ayitere. Focus tiponye kunena kuti who can help
us to do this. If it reaches that point kuti tasoweratu munthu ayi ndithu palibe kuchitira mwina. Koma padakali pano, let's help them with the ideas that we have. The ideas that we have kuti tingachite bwanji, ndipo ndimanena nthawi zonse kuti inetu ngopezekeratu ngati pali funso mukhaza mundiyimbira foni yanga ni yomweyi napereka ilipompa pa Facebook, mukhaza uniyimbira kama mufuna tichite meeting, tichita meeting. I'm busy, yes, but when it comes to my country, I'm going to help. I'm going to help because umeku kulobale kuliona kuliana kuli anthu onse, anthu omewa asamavutike pamene nzeruzo zilipo zoti tikhaza kuonzera zinthu. Mwandimva mepo Obama no mai tili ndi anthu anzeru. Ndinakamba dzulo akadakhala kuti atsogoleri wathu amakhala pansi ndi kukambirana nawo ma CEO ma managing directors ma directors in ma company. For these people, let me tell you this, even in the middle of economic crisis ngati panopa, they are working so hard, they are not sleeping, they are making sure kuti ma companies they are making profits. So these are the people that you want to interact with, understand. And as a government, how best can we help? How best can we help? Ndimalize moteni. Ndimamvetsera ena amayankhula zokhudza ntchito izi za kuchano za ku Galileya. Mpaka na kuti wena aboma akana kuti izi sizutikhudza, izi pali private arrangement. Akulu. Timakhala ngati ndife obalalika. Pano inanso nkhani yomwe yabeba padakali pano ndionena kuti akuti iyayi atiyitana ku msonkhano wakopo 28 kaya kopo 29 kaya kumeko atilipirira ndalama. Tionetseni umboni kuti akulipirira ndalama. Show us that evidence, because this has been the song that you have been singing all along. Kumati upita kuunga analipirira kwa munthu ndalama adalipira ngati kuti akupatseni ECF pachita kutenga matata alazi nde mukati akakulipirire ni vindalama nkumagona vimahotelo vodula nkumayendera vimagalimoto mu New York mu vikulu vodula nkumakhala luxurious life. Ndani angalipire zimenezo ngati iwo wazungu olulephera kukhala miyoyo ngati imeyi. Tikakhala, let's think about our country. Tikamachita zinazi zosakhala bwino komanso tizilingalirako pang'ono dziko lathu kuti kodi how best can we contribute positively into this country. That's what we need to do. Ndikufunsa zambiri ngati suti ndalusa suti ndakwiya koma pena pake zimakuyitsa mkatimu saname maona kuti izitu zotheka izi tikhaza kwangurere koma tulukanika tikhaza kwangurere ara adachita bani kuti ayi palibe ochita mtambo koma pora ati pabwera ulendo wina aya katiye ufune meko anthu 100 chakuti katiye nomeko. And we expect kuti tichita bwino chifukwa vindalama va ECF zangofika basi ndalama vilipo katiye. Yet someone ali kumudzi akuvutika alibe pogona. Nimaona ka video kena apa kukamzibambo wankhanza amaminya mkazi wache kanyumba komwe ukhala kama udzu koma uluminya mkazi wake. Who says that people are really struggling right now? They are struggling. What are we doing about that? Tikuchita chani atsogoleri? Tikuchita chani? I think ndayankhula kokwana ndikusiyeni kuti ngati kuli kuswera ni bwino. Ndikamabwera masiku akubwerawa ndoti khalira ukambirana zina za phindu koma nkhani yayikulu maina Obama tatopa nontho ndale ndiye tikamapita pa 2025 ipa osatengeranso chipani chomwe makonda kondani, that's okay, koma when it comes to kukasankha osasankhaso munthu wandale. Anthu ondale amewa apite pa bench so tithandiza sana tithandize nkale lomwe sitikuwafunanso lopang'ono amewa zipita basi chomoludziwa nkuyitanitsa ndalama kunja vingongole nkutipa chika pamutu pathu nkumadya ndalama zija kumamanga vimanyumba munthu mmodzi zona zikakhala ni mamashoni mpaka reni inu nkumati zinthu ziluyenda bwino vimanyumba ndithu mpaka 20
nkumati vinthu vachali vimanyumbako oti uchita business kopangira business kwake wapangira kwa ndani kwa inunso afuna jeso ndalama yomangira vimanyumbako aba kwa inu afunanso achite business kwa inunso mwapatsiso vindalama vina vambiri inero kungotenga mpando umene uja nsaname zachita uneneratu pompo kuti makosana kwatha padakali pano ndikufuna 21 days ili ubwera panoyo kuyambira position iyi kupita uku nonse mutipatse muchite declare ma properties pano mupange declare ma properties mutipange declare ndalama zanu tifuna tidziwe kuti kodi zinthu zimenezo munazipeza bwanji because we know your salaries, we know how much you make. So how you managing kuti mpaka muzikhala ndi vima mansion mpaka 100 business yake yakuti if my companies are failing to make that money mabanka amene akumanga maujeni machane manyumba akulephera kupanga zinezi in an individual basi mari yayi ni nyumba sakuba uko everybody sina loose ziko kwambiri mayido baba. I thank you so much for joining and for listening, for watching me. May God bless you. We should not forget, always we have to put God first, right? So God should bless you, God should bless our country, and God should bless all our leaders. Tikatero apatse nzeru zochuluka kuti zinthu mwina mwake ziyendeko bwino. Ziko.